10 minutes with Berik Zhangirbayev. Мы очень часто обращались и в Италент, и в другие, но ничего не помогало. У нее уже дело шло к астме. My granddaughter had problems with her airways. We were very scared it could transform into asthma. She often missed her school. We had to engage private teachers for her education at home. We were scared for her health. My daughter found Berik Zhangirbayev and we visited him. After a course of treatment, we noticed that our Diana started to feel much better. She stopped being ill and stopped missing her lessons at school. Recently, she caught a cold, but she recovered very quickly. After the first session, she told us that she felt a heat inside her body. Later, we saw she was getting better, and we are so glad. Она вначале, когда мы пришли на первый сеанс, она говорит маме, что «Мам, я ничего не почувствовала». Она говорит: «А тебе горячо было?» «Да», говорит, «горячо». Ну, и дальше улучшение. Сейчас мы ходим в школу, не болеем. Я чувствовала большие улучшения. Мокрота стала очень хорошо отхаркиваться. When I was coughing, I brought up a lot of phlegm. I then felt very good. He had a very hot hand, and he treated me with the hand. Now I go to school. I feel fine. I study well. Себя прекрасно сейчас чувствую. Хожу в школу. Хорошо учусь. Actually, Berik Zhangirbayev's hands are really gold. I wish him every success. May he help many other people. Он дальше продолжал лечить всех. Часто обращаются бронхиальной астмой у детей. Конечно, самое главное, чтобы не была зависимость от гормонов. I'm often visited by people, children suffering from bronchial allergies. Of course, you should not wait until you get a dependence on hormonal drugs. The course of treatment for Diana turned out very well. She felt better every day of her recovery. Phlegm started to come out better. And due to this fact, her breathing became easier and she started to recover. People noticed that after the treatment, when they remove their problems with their health, they are more interested in their life. 90% людей все говорят, после лечения появляется еще у человека поднимается оптимизм. Человек становится интерес к жизни появляется. И оттуда я сделал выводы. Эта сила не только задевает физическое тело, восстанавливает, но и душу человека. У меня болезнь давно прогрессировала. После стресса семейного, старшая дочка как скончалась, у меня вот все болячки выплыли. Это было 11 лет тому назад. 11 years ago, I suffered severe stress. I lost my elder daughter. After that, I had a lot of problems with my health. My liver started to be ill. I was treated for a few months with oncology problems. I underwent surgery. I took drugs constantly, trying to recover by any method. Visiting Berik Zhangirbayev, I could still not believe that his method would help me, but I decided to do it anyway. In the first session, I felt that I was breathing easier than before. I had a growth, a cystic lesion, and a few purples in the area of my throat. I felt there was something impeding me. They wanted to do surgery. I said aloud with wonder, "Am I really breathing?" Earlier I breathed very shallowly. Now, after 1 hour, I could get a lungful of fresh air. I could not believe it for a long time. After that, continuing my treatment, I noticed how my kidneys were getting clearer of sand. I had no headaches. I thank the Lord I visited Dr. Berik. I wish him happiness, health, success, and all the best. Такое ощущение было, как будто что-то там торчит, что ли, всегда. И
Я встала, говорю, неужели я дышу? Он говорит, а что вы, плохо дышали? Я говорю, да, вы не чувствовали? Я говорю, не может быть. С первого раза я встала и дышать стала полной грудью, вот прям аж. А до этого я сверхсно чуть-чуть дышала. В период лечения я, конечно, не лечу конкретно щитовидку. Я всегда объясняю, что щитовидка увеличивается в первую очередь от того, что когда организм получает нагрузку. Это, конечно, в первую очередь это нарушение обмена веществ, опять же. Поэтому во время лечения я лечу, опять же, при зобе, это уже внутренние органы. I tried to explain to my patients who have addressed me with problems of the thyroid that it happens because severe stress of the body and metabolic disorders. People who have bronchial problems suffer deep disorders, lack of appetite, weakness, and it's hard for them to breathe. When a patient, after the first session, notices how easier he's breathing, and he asks, "Is it really true I can breathe freely forever?" I answer, "Now your breathing will be much better." А период лечения, часто меня обычно люди спрашивают, когда после первого дня, обычно в зобом, когда тем более затрудненное дыхание, после первого сеанса, когда человек встает, и всегда, конечно, с первого раза, когда дыхание открывается, человек как бы дышит свободно. И обычно все говорят, там же, неужели так буду дышать, так, или так будем дышать всегда? Я говорю, нет, всегда так не будете дышать. Будете дышать еще лучше. Мы вот сюда пришли к доктору Берику Зhangirbayevu с диагнозом внутричерепное давление у моей дочери, проблемы с печенью, с желудком, с поджелудочным, воспаление лимфоузлов. Но мы сюда пришли с большой надеждой на выздоровление, поскольку мы прошли как традиционную и нетрадиционную медицину. На лице вот у нее были We visited Dr. Zhangirbayev after a diagnosis of my daughter's intracranial pressure, liver problems, stomach and thyroid disorder, as well as lymphitis. She became hydropic and she was covered by rashes. She was constantly tired. She had headaches, sickness and fatigue. We visited Dr. Berik with a great hope for her recovery. Several times we treated her in hospitals, but even after that she was still getting worse. But then we came here. I noticed after only the second session my daughter's skin becoming clearer. I noticed her power increase. She became more energetic. Day after day, her headaches, sickliness and faintness went away. I've never seen such results before. У нее лицо стало почище, стало она бодрая. Мы сюда приехали, вот первый день, мы сюда приехали, вот, честно говоря, тяжело шли сюда. Ну так, тяжело было дойти, все время отдыхали по пути, так вот. А потом, вот уже после второго-третьего сеанса мы уже сюда летели, честно говоря. Торопились сюда на лечение, потому что, поскольку я увидела на лице, у нее стали отходить вот эти все отечные, стало отходить, черные вот эти пятна, все. И лицо вот шелушилось, то есть чистилось. Вот. Головокружение стало меньше, но общее состояние стало лучше. I am grateful to Berik Zhangirbayev for my recovery. I stopped missing my school and I started to study better.